ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் பார்த்துருக்கோம். வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைலுக்கு அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி. ஸோ கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியோட கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி இஸ் ஈட்டா பை ரோ டி. V suffix c is equal to eta divided by rho d. அது கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா. ஸோ கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியை விட வெலாசிட்டி அதிகமாச்சு அப்படின்னா அப்போது அந்த ஃப்ளோ டர்புலண்ட்டாக மாறும். அதை விட கம்மியாக இருந்தால் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியோட வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோ கம்மியாக இருந்தால் அந்த ஃப்ளோ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவாக, அதர்வைஸ் வி கால் இட் எஸ் லாமினார் ஃப்ளோ ஆர் வி கால் இட் எஸ் அ ஸ்டெடி ஃப்ளோவாக இருக்கும். ரைட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. ஃப்ளோ ஆகும்போது எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகும். தட் வி கால் இட் அஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. Equation of continuity. Equation of continuity. So it is a mathematical conservation. So equation of continuity எதை represent பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா conservation of mass. It represents conservation of mass. Mass of the fluid ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு flow ஆகுது. அப்போ that mass should remain always constant. Take it out. Continuity equation, it's a mathematical expression for the conservation of mass of fluid. Conservation of mass of fluid. Conservation of mass of fluid. So ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்குது. ஒரு இடத்துல ஏரியா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இங்கேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ, வாட்டர் இஸ் என்ட்ரிங் in this direction and the water is leaving at this direction. அப்போ இங்கே வந்து என்னது, நாசில் பெருசு, இங்கே நாசில் வந்து சின்ன நாசில். diameter is varying. So area at this point, area over here is A1, area over here is A2. அப்போ இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் என்ட்ரு ஆகுதோ அதே வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் தான் என்ன ஆகணும், இன்னொரு சைடும் என்ட்ரு ஆகணும். ஓகே. ஸோ த வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் மஸ்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் என்ட்ரிங் at 1 must be amount of fluid leaving at 2. எடுத்துக்கோ. Amount of fluid entering at 1 must be equivalent to the amount of the fluid liquid moving at the 2. அப்போ A1 V1 into delta T is equal to A2 V2 into delta T. So the time will get cancelled. அப்போ A1 V1 is equal to A2 V2. What is A? Meter squared. This one is meter by second. அப்போ என்னது, மீட்டர் கியூப் பை செகண்ட். மீட்டர் கியூப் பை செகண்ட் என்ன, எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட், வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் per second entry must be equivalent to volume of the fluid leaving. வால்யூம்னா என்ன, density into mass. இப்போ டென்சிட்டினா என்ன, density is nothing but mass by volume. இப்போ வால்யூம் பர் செகண்ட் நமக்கு கிடச்சிச்சு. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் பர் செகண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். சரியா? இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். A1 V1 is equal to A2 V2 and that must be always constant. That must be always constant. Take it out. A1 V1 is equal to A2 V2 and that must be always constant. Otherwise we can write AV is constant. A into V is constant. A into V is constant. V stands for the velocity of the fluid flow. Therefore A is inversely proportional to velocity. AV is equal to constant சொல்லலாம், இல்லைனா A is inversely proportional to velocity சொல்லலாம். பெரிய ஏரியாவாக இருந்தது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ குறைய ஆரம்பிக்கும். சின்ன ஏரியாவாக இருக்கும்போது டியூ டு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், அதிகமாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் மஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் தி அதர் சைடு. ரைட். இது கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்.
ஸோ கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் ஃபார் இது எது எதுக்கு லாமினார் ஃப்ளோக்கு எடுத்துக்கங்க. இன்கம்ப்ரெசிபிள் அண்ட் நான் விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிடுக்கு. Incompressible and non-viscous fluid. Continuity equation is valid for steady, incompressible, non-viscous flow. Steady na enadhu laminar flow சேர்த்து தான், streamline flow தும் சேர்த்து தான். Streamline flow தான் steady flow னு சொல்றோம். So this expression is valid for steady, incompressible and non-viscous. Incompressible and non-viscous condition. Viscosity இருந்ததுன்னா மாறும். அப்போ நம்ம வாட்டரை என்ன எடுக்கிறோம், நான் விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிடாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். நான் விஸ்கஸ் தான், அது விஸ்காசிட்டி இருக்காது வாட்டருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, அதனால 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், the velocity of the flow is independent of the liquid. Velocity of the flow is independent of the liquid. Velocity is independent of the liquid. Second point, velocity of flow will increase if area of cross section decreases. Velocity of flow will increase if area of cross section decreases. Area of cross section decreases. Next, uniform and non-uniform flow. இங்கே வந்து அதே மாதிரி kg/s கொடுக்கலாம், மாஸாகவும் கொடுக்கலாம், மீட்டர் கியூப்/s. ஃப்ளோ ரேட் கன்சிடர் பண்ணும்போது இங்கே என்னது மீட்டர் கியூப்/s. மீட்டர் கியூப்னா என்ன, வால்யூம் பர் செகண்ட். இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு செகண்டில் என்டர் ஆகுதோ அதே வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் பர் செகண்ட் மஸ்ட் பி லீவிங் அதர் சைடில் இருக்கணும். இங்கே மீட்டர் கியூப்/s சொல்லலாம், இல்லைன்னா மீட்டர் கியூப் என்னவா மாற்றலாம். What is this one? Density is mass by volume. அப்போ mass is equal to density into volume. Density என்ன, kg by meter cube into v என்ன, meter cube by second. ரெண்டு cancellation என்னவா மாறும், kg by second இருக்கும். So meter cube by second is equivalent to kg by second. எடுத்துக்கோ, meter cube per second meter. அப்போ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட்டுன்னு சொல்லலாம். இப்படி சொல்லும்போது we say volume flow rate. வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி சொல்லும்போது we say mass flow rate. Mass is equal to density into volume. வால்யூம் பர் செகண்டுக்கு இங்கே என்னவா இருக்கு, வால்யூம் பர் செகண்டாக இருக்கு. வால்யூம் பர் செகண்ட் நம்ம போடும்போது இதை மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்னு சொல்லணும். mass flow rate அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலாம். So mass flow rate is equivalent to volume flow rate. Mass flow rate is equivalent to volume flow rate. ரேஸ் பண்ணிடுவா. யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ, நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோனா என்ன, ஸோ வெலாசிட்டி மாறாமல் இருந்தால் அது யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. வெலாசிட்டி மாறுச்சுன்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. வெலாசிட்டி எப்போ மாறாமல் இருக்கும், ஒரு டியூப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டியூப்ல இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த பக்கம் வரக்கூடிய ஃப்ளூயிட் என்னவோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து வெளியே வரும். அப்போ இது நேரோ டியூப், இதை நேரோ டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நேரோ டியூப்னா என்ன அர்த்தம், see the diameter at this end and diameter at this end remains constant.
அப்போ diameter கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏரியா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. as per continuity equation AV is equal to constant. அப்போ V என்ன? V is inversely proportional to area. அப்போ இங்கே diameter கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா velocity flow என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதனால அது யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. if the velocity remains constant, if the velocity does not vary along the direction of fluid flow, if the velocity does not vary along the direction of fluid flow, then that is said to be uniform velocity. அதாவது velocity at this end v1 and v2 both are equal. v1 is equal to v2 is equal to constant. அப்படி இருந்தால் அது யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ எப்போ காண்பிக்கும்? வேரியேஷன் இன் diameter. இப்படி ஒரு எட்ஜஸ் இருக்குது, இப்படி சொல்லலாம், இல்லைன்னா இப்படி சொல்லலாம், எப்படி வேணால் டயக்ராம் வரையலாம், ரைட்? இப்படி சொல்லலாம். இந்த இடத்துல டயாமீட்டர் வேற, கேபிட்டல் டி. இந்த இடத்துல டயாமீட்டர் ஸ்மால் டி. கேபிட்டல் டி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்மால் டி. அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? கம்மியாக இருக்கும். இங்கே வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட், பைக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட், பைக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் என்ன பண்ணி வச்சுருப்போம்? டவுன் பண்ணி சின்னதாக ஒரு நாசில் பண்ணி வச்சுருப்போம், சரியா? ஸோ அந்த நாசில் வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்போது இங்கே வெலாசிட்டி வரும். அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி v1, இங்கே வெலாசிட்டி v2. v1 இஸ் நாட் ஈக்குவலன் டு v2. எது ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? v2 இஸ் கிரேட்டர் தென் v1 இருக்கும். ஏன்னா அங்கே என்ன ஆகுது? ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாகுது. இங்கே ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? கம்மி. அங்கே ப்ரெஷர் என்ன? ஜாஸ்தி, ரைட்? டேக் இட் ஆன். ஸோ ப்ரெஷரையும் சேர்த்து அடுத்த டாப்பிக்கில் படிப்போம். அப்போ அது நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ. இஃப் v1 இஸ் நாட் ஈக்குவலன் டு v2, then that is not constant, then that corresponding velocity we call it as non-uniform velocity. So velocity varies in the direction of flow. Velocity varies in the direction of flow. The next one, an incompressible liquid. An incompressible liquid is flowing through the given system. An incompressible fluid is flowing through a given system as shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the figure, the cross-sectional area or the cross-sectional area or the cross-sectional area are shown in the figure. The cross-sectional areas are shown in the figure. If the speed of the liquid at Q, so this is P, this is Q, and this one is R, P, Q, R. If the speed of the liquid at Q and R, speed of the liquid at P and speed of the liquid at R, at P and Q and R, at Q and R, speed of the liquid at Q and R is equal to 4 meter by second. Q and R are 4 meter by second, 4 meter by second and 8 meter by second. 1 minute. Q is 4 meter by second and velocity at R is equal to 8 meter by second. Then what is the velocity at P? What is the velocity at P? What is the velocity at P?
What is the velocity at P? சரியா? அப்போ இங்கே என்ட்ராகக்கூடிய ஃப்ளூயிட் கண்டிப்பாக என்ன ஆகணும், இந்த பக்கம் மொத்தமாக வெளியே வந்து ஆகணும். அப்போ ஏவி பிஃபோர் என்ட்ரிங் மஸ்ட் பி ஈக்குவலன் டு ஆஃப்டர் என்ட்ரிங். ஆஃப்டர் என்ட்ரிங் என்னவா மாறுது? A1V1 ப்ளஸ் A2V2 ரெண்டா ஷேர் பண்ணிக்குது. ஸோ A இன்ட்டு V, தட் இஸ் A இன்ட்டு V ஆஃப் இந்த பாயிண்ட் என்ன P இஸ் ஈக்குவல் டு AV at Q plus AV at R. So area is given. A1 இதோட ஏரியா எவ்வளோ தெரியும்? A1/2. இதோட ஏரியா, அதோட ஏரியா வந்து A1 is A/2. This is A/2. இதோட A1 எவ்வளோ? A1 is A/2. இதோட ஏரியா எவ்வளோ? A2. A2 is A/4. Find it out. So concept is very simple. Velocity entering at one point, the flow rate at one point must be equivalent to flow rate at the other point, other end. Other endல ரெண்டு டியூப் இருக்கு, ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்தணும். அப்போ வால்யூம் அட் வெலாசிட்டி அட் பி எவ்வளோமா? 5 கரெக்டாக போடுங்க. ஏ தெரியாது, வெலாசிட்டி அட் பாயிண்ட் பி வேணும். மற்ற இடத்துல ஏரியாலாம் தெரியும். A1 is A/2. அப்போ ஏ எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். என்னமா சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்க, ஏ எல்லாம் கேன்சல் ஆகும். இப்போ வெலாசிட்டி எவ்வளோ வருது? $4 m/s. வெலாசிட்டி எவ்வளோ? ஸோ என்ட்ரி ஆகிற இடத்துல 4 m/s. So A into Vp is equal to AQ எவ்வளோ? A/2. A/2 into BQ plus A at R என்ன? A/4 into VR. So everywhere A, that will get cancelled. So the velocity at point P is equal to VQ. What is VQ? 4/2 plus velocity at VR 8/4. So the velocity at P is equal to 2 plus 2, 4 m/s. So the velocity at one point must be equivalent to the velocity at the other end. சரியா? கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். இந்த ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இந்த ஃப்ளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா ஃப்ளோ ரிவர்சல் ஆகிடும். அதெல்லாம் நமக்கு அடுத்தவான டாபிக். சரியா? பெட்ரோல், நமக்கு டீசல் பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து என்ஜினுக்கு என்ன ஆகணும்? ஃப்ளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக போகணும். நடுவில் ஒரு கார்பரேட்டர் வச்சுருக்கோம். இந்த கார்பரேட்டர் என்ன பண்ணுது? ஃப்ளூயிடையும் என்னது ஏரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஃபோர்ஸாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் உள்ள ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ரே பண்ணால் அங்கே ஒரு லைட்ரு ஆன் ஆகும். அப்போ அங்கே ஃப்ளோ என்னவா இருக்குது? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ளோ இல்லை அப்படின்னா அப்போ அங்கே ஃப்ளோ ரிவர்சல் நடக்கும். அதுக்காக தான் நடுவில் அந்த கார்பரேட்டர் அப்படி ஒரு இஷ்யூ வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும். ஸோ என்ட்ரிங் மஸ்ட் பி ஈக்குவலன் டு தி அதர் எண்ட். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஃப்ளோ ரிவர்சல் நடக்கும். இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது, இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? வெலாசிட்டி ஏரியா குறைஞ்சோன்னா வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? அதிகமாகும்.
ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 4 இந்த பக்கம் 2 டிவைட் ஆகி 2 + 2ன்னு 2 டிவைட் ஆகும். இது 2 ஈக்குவலாக தான் டிவைட் ஆகுமா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அது எதை பொறுத்து இருக்கு, ஏரியா ஆஃப் தி பைப்பை பொறுத்து இருக்கு. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், பெர்னௌலிஸ் அப்ளிகேஷன். பெர்னௌலிஸ் தியரம். பெர்னௌலிஸ் தியரம். பெர்னௌலிஸ் தியரம். ஸோ ஃப்ளூயிடை நம்ம ரெண்டு கான்செப்டாக பிடிக்கிறோம். பெர்னௌலிஸ் compressible fluid, compressible fluid, incompressible fluid. Compressible fluid, incompressible fluid. Compressible fluid flow, incompressible fluid flow. Compressible, compressible na enna? Compressible அழுத்த முடியும். சரியா? அப்போ அழுத்தும் போது டென்சிட்டி என்ன ஆகிடும், மாறிடும். ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி மாறுச்சுன்னா அது கம்ப்ரெசபிள் ஃப்ளூயிட், டென்சிட்டி மாறலைன்னா அது இன்கம்ப்ரெசபிள் ஃப்ளூயிட். ஸோ கம்ப்ரெசபிள் ஃப்ளூயிட்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் will not remain constant. It's not equivalent to constant. So incompressible fluid, velocity will remain constant. Sorry, density will remain constant. எடுத்துக்கணும், டென்சிட்டின்னு எழுது, சிம்பிள் போட்டு வைக்காத. Compressible flow, the density of the fluid is not constant. அதாவது vary from one point to another point. Not constant அப்படின்னா vary from one point to another point. One point to another point. இங்கே does not vary. Density does not vary. Does not vary. Density does not vary. அதாவது remains constant. Compressible, incompressible குள்ள difference. Next one, energy of ideal fluid. Energy of ideal fluid. Energy of ideal na real fluid. Energy of ideal fluid. So அப்போ இங்கே என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கும், ஒரு பைப்பில் ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ, ஒரு பைப்பில் ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ நடந்துச்சுன்னா இங்கே என்னென்ன எனர்ஜி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there will be 3 types of energy. Potential energy plus kinetic energy at this point must be equivalent to potential energy plus kinetic energy at the other end. Plus இங்கே என்ன தேவை, ஃப்ளோ நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவை, ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் தேவை. Pressure energy, we represent it as energy. Here also we represent it as pressure energy. Pressure na enadhu, it's an energy. So pressure energy, potential energy, kinetic energy at one end must be equivalent to pressure energy, kinetic energy and potential energy at the other end. This is Bernoulli's theorem. 3 types of energy we have: kinetic energy, potential energy and pressure energy. P suffix R, that pressure energy. Kinetic energy, what is the formula? Half mv squared. Kinetic energy is half of m into v squared. Kinetic energy is half of m into v squared. சரியா? v na velocity. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, v na velocity. இங்க என்னவா இருக்கும், இங்க என்ன இருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் தான் என்டர் ஆகுது. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் தான் லீவ் ஆகுது. கண்டிப்பாக கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. அப்போ இதை கைனடிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம்க்கு டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜின்னு டிஃபைன் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி பர் வால்யூம் அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணணும். கைனடிக் எனர்ஜி பர் வால்யூம். அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி பர் வால்யூம், கைனடிக் எனர்ஜி என்ன, half of mv, v stands for velocity divided by volume. Divided by volume. So generally fluid la kinetic energy na kinetic energy per unit volume da anga meaning.
சரியா? kinetic energy per unit volume is equal to half of m into v squared. mass by volume என்ன? density 1 by 2 into rho into v squared. இங்க ரெண்டு இடத்துல v ன்னு யூஸ் பண்றோம். கன்ஃபியூஸ் ஆகாம v யூஸ் பண்ணோம். v stands for velocity, capital V stands for volume. இல்லைன்னா இந்த v இப்படி சுழிச்சு விட்டுக்கோ. சரியா? அப்படி விட்டா அது என்னது? velocityன்னு அர்த்தம். So kinetic energy per unit volume is kinetic energy per meter cube தான் அர்த்தம். அப்போ kinetic energy per unit volume is half of rho v squared. மெக்கானிக்ஸ்ல half mv squared யூஸ் பண்ணுவோம். fluid மெக்கானிக்ஸ்ல half rho v squared தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? எடுத்துக்கோ. எழுதியாச்சா? Similarly, potential energy at per unit volume. Potential energy per unit volume. Pressure energy, kinetic energy பார்த்துட்டோம். So PE is potential energy per unit volume தான். Potential energy per unit volume என்ன? Potential energy என்ன? mgh. Potential energy என்ன? mgh. So mgh by volume. அப்போ potential mass by volume என்ன? rho gh. அப்போ fluid mechanicsல potential energy per volume is rho gh. mgh கிடையாது. ஏன்னா இங்க டென்சிட்டி முக்கியம். டென்சிட்டி ஃப்ளோக்கு முக்கியம். எந்த டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கோ அங்க ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆகும். எப்போ டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கோ அங்க ஃப்ளோ கம்மியாகும். So kinetic energy per unit volume நமக்கு தெரியும். Kinetic energy per unit volume. Per unit volume is half of rho into v squared. So potential energy பார்த்தாச்சு, kinetic energy பார்த்தாச்சு. மூணாவது pressure energy. Pressure energy. Pressure energy. அப்போ pressure energy என்ன? Pressure energy of the volume. So pressure energy கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ப்ரெஷர் எனர்ஜி என்ன? அங்கேயும் ஃப்ளோ நடக்கணும். ப்ரெஷர் மட்டும் இல்லை, அங்கேயும் என்ன நடக்கணும்? நமக்கு ஃப்ளோ நடக்கணும். ஃப்ளோ நடக்காமல் அங்கே ப்ரெஷரை நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? எந்த யூஸும் கிடையாது. ஸோ ஐ ஹாவ் அ டேங்க். சரியா? வி ஹாவ் டேங்க். டேங்க்ல வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது வாட்டர் ஃபில் ஆகிருக்கு. அப்போது ஃப்ளோ எந்த பக்கம் நடக்கும்? இங்கே தான் ஃப்ளோ நடக்கும். இந்த வாட்டருடைய பாட்டம் எண்டில் ஒரு டியூபை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இங்கே தான் ப்ரெஷர். அப்போ இதோடைய வெலாசிட்டி இதை எப்படி நான் ஃபைன் பண்ணுறதுனா, இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை இது பண்ணிடலாம். அப்போ வாட்டர் ப்ரெஷர்னால இந்த பிஸ்டன் என்ன ஆகும்? இந்த பக்கம் நகர ஆரம்பிக்கும். சரியா? இல்லைன்னா ஃப்ளோ அந்த திறந்தோம்னா ஃப்ளோ வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ப்ரெஷர் குறைய குறைய, இந்த லெவல் ஆஃப் தி வாட்டர் குறைய குறைய இந்த ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? யூஸ்வலாக இங்கே இருந்ததுன்னா ஃப்ளோ நல்ல பெரிய ஃப்ளோவாக கிடைக்கும். ஏன்னா ப்ரெஷர் என்ன? ஜாஸ்தி. இங்கே ஃப்ளோ வெளியே வந்துக்கிட்டே இருந்தால் ஹைட் என்ன ஆகும்? குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஹைட்டு குறைஞ்சதுன்னா ப்ரெஷர் என்ன ஆகிடும்? குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் இங்கே என்ன ஃப்ளோ ஆகுது? வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இங்கே நடக்கவே நடக்காது. ஸோ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது.
ஸோ வி கேன் டேக் டவுன். அப்போ இதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ப்ரெஷர் பி, இந்த ப்ரெஷர்னால இந்த பிஸ்டன் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும். பிஸ்டன் இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒர்க் டன் பை தி பிஸ்டன் சொல்லுவோம். ஒர்க் இஸ் டன் பை த பிஸ்டன். வாட்டர் இஸ் டூயிங் ஒர்க் ஆன் தி பிஸ்டன். எது ஒர்க்கை கொடுக்குது? டன் பை த பிஸ்டன், டன் ஆன் த சிஸ்டம். டன் பை த சிஸ்டம் எது? பிஸ்டன். டன் ஆன் த சிஸ்டம் வாட்டர். உங்க அந்த ரெண்டு வார்த்தையை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். சரியா? அடுத்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர், அங்கேயும் இந்த வார்த்தையை நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹூ இஸ் டூயிங் த ஒர்க்? சிஸ்டம் இஸ் டூயிங் த ஒர்க். யார் ஒர்க்கு கொடுக்குறா? வாட்டர். வாட்டர் இஸ் கிவிங் த ஒர்க். அப்போ ஒர்க் டன் பை த பிஸ்டன். இது இந்த ஒர்க்குக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் போதும். அப்போ ஒர்க் டன் பை த பிஸ்டன் என்ன? ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இல்லையா? ரைட் இட் டவுன். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை தி பிஸ்டன். ஃபோர்ஸ் என்ன? ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ். எழுதலாமா? ஸோ ஒர்க், டேக் இட் டவுன். Work is equal to force into distance. Force is nothing but pressure into area into distance. Area into distance என்னன்னு எழுதலாம்? What is area into distance? Volume மாறுது. அப்போ work is equal to pressure into volume அர்த்தம். Pressure into volume. Work is equal to PV. PV is equal to NRT, gas equation. PV is equal to NRT. இங்கே வாட்டர் வச்சுருக்கேன், சரியா? இந்த வாட்டருக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? ஏரும் வச்சுக்கலாம். ஏரை மேலேருந்து கீழே கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த பிஸ்டன் என்ன ஆகும்? மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஏரும் வச்சுக்கலாம். சிரஞ்ச், சிரஞ்ச் இருக்கு இல்லையா? சிரஞ்சில் என்ன என்ன பண்ணுறோம்? பிடிச்சதுன்னா மெடிசன் ஏற்றுவோம், பிடிக்கலன்னா ஏரை ஏற்றிக்கலாம். சரியா? பேஷண்ட்டை பிடிச்சா என்ன பண்ணுவோம்? பபுள்ஸ் இல்லாமல் ஊசி போடணும். சரியா? அந்த சிரஞ்ச் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. என்னது? ஃபஸ்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஏர் மொத்தமாக என்ன ஆகும்? நல்லா இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன ஆகணும்? ஏர் கேப்பே இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஏர் கேப் இல்லாமல் தான் என்ன பண்ணணும்? அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணணும். சரியா? இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த பாட்டில் எப்படி இருக்கணும்? இப்படி இல்லை, இப்படி இருக்கணும், தலைகீழா. ஏன் தலைகீழா இருக்கணும்? இந்த சிரஞ்ச் உள்ள இன்சர்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் தூரம் தான் இன்சர்ட் ஆகும். அப்போ அந்த லிக்விட் இருக்கணும், ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ அதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எவ்வளோ எம்எல் எடுக்கணுமோ அதை அளவுக்கு இழுப்போம். சரியா? ஃபுல்லாலாம் இழுக்க மாட்டோம். ஃபுல்லாகவும் இழுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணணும்? அந்த நாசில் வர வரைக்கும் அந்த சிரஞ்சை நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஏர் ஃபுல்லாக என்ன ஆகணும்? வெளியே வரணும். ஒரு ட்ராப் ஆஃப் மெடிசின் வெளியே வரும். சிரஞ்ச் போடும்போது என்ன இருக்கும்? ஒரு ட்ராப் ஆஃப் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெடிசின் வெளியே வரும். அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும். எடுத்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்கள் நர்வ்ஸில் ஏர் பபிள்ஸ் போய் சேர்ந்துடும். ஏர் பபிள்ஸ் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்? ஹார்ட் அட்டாக் தான் அடுத்த நிமிஷம், வேறு வழி இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் ட்ரைனிங். சரியா? ஸோ அதுக்காக ஏன் எப்படியுமே இப்படி கீழே வச்சு யார் மெடிசன் எடுக்கிறது கிடையாது, இப்படி வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ ஏன்னா ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக அதை இன்சர்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க. ரைட்? ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் இருக்கு. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டியூ டு ப்ரெஷர் ஆஃப் த லிக்விட் காலம். அப்போ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம். ஒர்க் எனர்ஜி தியரம். வாட் இஸ் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்? ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவலன் டு என்னவா இருக்கும்? 0 ஒர்க். Work done by the potential energy is equivalent to work done by the kinetic energy plus work done by the friction நம்ம எடுப்போம். அங்கே ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் சாலிட் மெக்கானிக்ஸில். இங்கேயும் அதே ஆல்மோஸ்ட் பெர்னாலிஸ் தியரமும் அதே தான். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட சேர்ந்து என்ன இருக்கணும்? ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் சேர்ந்து இருக்கணும். அப்போ ஒர்க் எவ்வளோ? தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க். எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க். ஒர்க் எனர்ஜி ரெண்டுமே என்ன? ஈக்குவல் தான். அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும். அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஒர்க் நடக்குது? ஒர்க்கை தான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன்? ப்ரெஷர் எனர்ஜி. அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் என்ன? ப்ரெஷர் பர் யூனிட் வால்யூம், ப்ரெஷர் பர் மீட்டர் கியூப்.
அப்போ ப்ரெஷர் என்னவா இருக்கு? அப்போ ஒர்க் டன் பர் மீட்டர் கியூப், ஒர்க் டன் பர் என்ன? பி இன்டூ வி டிவைடட் பை வி. வி என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இங்கே என்னவா இருக்கும்? ப்ரெஷர் மட்டும்தான் இருக்கும். கேட்கிட்டோம். ஸோ த ப்ரெஷர் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி பி. Work done stored as a pressure energy of a liquid. So that we call it as pressure energy per unit volume. Pressure energy வந்து P into V. Per unit volume போடுறனால அது என்னவா மாறுது? ப்ரெஷரா மட்டும்தான் மாறுது. So this we call it as pressure energy. Pressure energy. Pressure energy na pressure energy per unit volume னு அர்த்தம். அப்போ இங்க ப்ரெஷரா மட்டும்தான் இருக்கு. Otherwise, work done by volume. Work done by volume is equal to what? Pressure. So pressure energy, I'll erase this side. Okay. So pressure energy per unit volume. Pressure energy per unit volume. Pressure energy per unit volume. So that is P into V. Pressure energy per unit volume. Pressure energy of unit volume. Pressure energy per unit volume is what we got is only P. Pressure energy per unit volume என்னவா இருக்கு? That is equal to P. Pressure per volume. Pressure per unit mass. Pressure per mass. Pressure per volume P. Pressure energy per unit mass. What is mass? Density is equal to mass by volume. Appo mass is equal to density into volume. So we got density into volume. Appo pressure energy per unit mass la define பண்ணும்போது pressure energy என்ன? P into V. Mass என்ன? Rho into V. அப்போ VV என்ன ஆகும்? Cancel ஆகும். அப்போ pressure energy that we get it as P by rho. Pressure energy per unit mass is equal to P by rho. Pressure energy per unit mass is P by rho. Next, pressure energy per unit weight. Pressure energy by unit weight per unit weight. அப்போ pressure energy per unit weight na என்னவா மாறும்? P by rho g னு மாறும். P by rho g. P by rho g. Pressure energy per unit weight. Pressure energy per unit weight is P by rho g. What is pressure? What is pressure? Pressure oda formula enna? அப்போ H is equal to P by rho g. இது என்ன? ஹைட். எந்த ஹைட்ல ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கு? அப்போ இது என்னது? ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? அப்போ இது என்னன்னு சொல்லலாம்? ப்ரெஷர் ஹெட்னு சொல்லலாம். P is equal to rho g H. அப்போ H is equal to P by rho g. P by rho g என்ன? What is that meaning? Pressure energy per unit weight. அதை ப்ரெஷர் ஹெட்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம்.
So that we call it as pressure head. Pressure head ன்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ பெர்னாலிஸ் நமக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் வரும்போது ப்ரெஷர் ஹெட்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஹைட் அட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். ஸோ ப்ரெஷர் ஹெட்ன்ற வேர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெஷர் ஹெட் இஸ் P by rho g. ப்ரெஷர் ஹெட் இஸ் P by rho g. ப்ரெஷர் ஹெட்னு எழுதிக்கோ, பிளைண்டாக எழுதாத, ப்ரெஷர் ஹெட்னு எழுது. Pressure head H is equal to P by rho g. That is nothing but pressure energy by weight. Pressure energy by weight. Pressure energy by weight. Pressure energy by weight. அப்போ நமக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம், kinetic energy per unit volume. என்ன ஃபார்முலா, half rho v squared. Sorry, half rho v squared. It is half of rho into v squared. Potential energy per unit volume is equal to rho gh. Pressure head. Pressure head. Pressure head is equal to h. Pressure head na h. That is equal to pressure energy. Pressure energy by another weight. That is equal to what? P by rho g. Pressure energy is PV. Pressure energy PV. அதையும் எழுதிக்கோ. Pressure energy. ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுத முடியாது, ஏன்னா ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுத நம்ம பொட்டன்ஷியலாக மாற்றிடுவோம். Pressure energy is P into V. So pressure head is P by rho g. P by rho g. For kinetic energy per unit volume. What is kinetic energy per unit? இதோட யூனிட் என்ன? யூனிட் என்ன? டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன? kg by meter. வீணா என்ன? velocity. velocity squared. அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்ட். அப்போ kg என்னவா இருக்கு? kg மீட்டர் second squared. Another kg meter by second squared. Is equal to pressure kg meter. So this is equal to what? Pressure உடைய unit. அப்போ இங்கேயும் பாருங்க, potential energy per unit volume என்ன? kg by meter cube into meter by செகண்ட் ஸ்கொயர் இல்லையா? ஹெச் என்ன? மீட்டர். அப்போ மீட்டர் 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 ஸ்கொயர் கேஜி மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெஷருடைய யூனிட். ப்ரெஷருடைய யூனிட். ப்ரெஷர் ஹெட். அப்போ ப்ரெஷர் இங்கே ப்ரெஷர் ஹெட்னு எழுதுனா இங்கேயும் என்னன்னு எழுதலாம்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர்னு எழுதலாம். நவ் வி ஆட் எவ்ரிதிங். எல்லாமே என்னவா இருக்கு? ப்ரெஷர் 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 தான் இருக்குது. அப்போ எல்லா ப்ரெஷரையும் என்ன பண்ணலாம்? ஆட் பண்ணலாம். வாட்டர் ஃப்ளோ எதனால நடக்குது? ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால நடக்குது. ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே பின்னு போட முடியாது. அப்போ எல்லாத்துலேயுமே ப்ரெஷர் பர், ஒரு இடத்துல ப்ரெஷர் பர் யூனிட் வால்யூம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம், ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுனோம்னா that will become the potential. So pressure plus half of rho into v squared plus rho g h, that will remain always constant. This is Bernoulli's equation. P1 plus half of rho into v1 squared plus rho g into h1 is equal to P2 plus half of rho into v2 squared plus rho g into h2. So this is Bernoulli's theorem, or this one is Bernoulli's theorem. P stands for pressure. Pressure head illa. H தான் pressure head.
what we have? P1 plus half of rho into V1 squared plus rho G into H1 is equal to P2 plus half of rho into V2 squared plus rho G into H2. Rho G into H2. So this can be written as அதாவது P plus half of rho V squared plus rho GH is equal to constant. இப்படி எழுதலாம் பெர்னோலிஸ் தியரத்தை. இல்லை divide it by rho. கம்ப்ளீட்டாக ரோவால் டிவைட் பண்ணிட்டா P by rho plus half of V squared plus GH is equal to constant னு எழுதலாம். ஈக்குவேஷனை இப்படியும் மாற்றி எழுதலாம். P by rho plus half of rho V squared. அப்போ P by rho energy per unit mass. இப்படி எழுதுனா energy per unit mass. So totally it is energy per unit mass னு அர்த்தம். This is energy per unit mass அப்படின்னு எழுதலாம். That is equal to constant. Energy per unit mass is constant. So pressure Newton by meter squared. Newton by meter squared by kg by meter cube. So இதை பண்ணிங்கன்னா energy per mass அப்படின்னு வரும். நியூட்டன் என்ன? kg meter by second squared into meter squared into meter cube by kg meter by second squared into meter cube by kg னு மாறும். அப்போ kg will get cancelled. Meter cube per get cancelled. What we are getting? So energy per unit mass. Energy na enna varum? Energy is, so pressure on the Newton by meter squared into meter cube by kg nu varum. Right? அப்போ இது என்னவா மாறும்? மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நியூட்டன் மீட்டர் பை கேஜின்னு வரும். நியூட்டன் மீட்டர் என்ன? ஜூல். ஜூல் எதோட எனர்ஜி? யூனிட்டு எனர்ஜியோட யூனிட். அப்போ எனர்ஜி பை கேஜின்னு வரும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம். சரியா? எனர்ஜி பர் யூனிட் மாஸ் டைமென்ஷனோட எழுதிக்கணும். அடுத்தது இதே ஈக்குவேஷனை திரும்பவும் மாடிஃபை பண்ண முடியும். ரோ ஜியால் டிவைட் பண்ணிடலாம். Further, I will divide it by G. அப்போ P by rho G plus half of rho into half of G into. So 1 by 2 G into V squared plus H ன்னு எழுதலாம். That is equal to constant அப்படின்னு எழுதலாம். So that is equal to P by rho G என்ன? Pressure head. அதனால எழுதலாம் pressure head ன்னு எழுதலாம். So we can call it as a pressure head. So that equation we call it as energy per unit weight. Energy by unit weight கான equation. Energy per unit weight na இப்படி represent பண்ணணும். Energy per unit mass na Bernoullis இப்படி represent பண்ணணும். Energy மட்டும் சொன்னா then Bernoullis first equation standard equationக்கு represent பண்ணணும். P by rho G we call it as pressure head. P by rho G we call it as pressure head. P by rho G we call it as pressure head. V squared by 2G. V squared by 2G we call it as kinetic energy. Kinetic energy head. Kinetic energy head அப்படின்னு represent பண்ணலாம். இல்லைன்னா அதை velocity head ன்னு represent பண்ணலாம். velocity head எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது, ப்ரெஷர் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது, velocity எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது, அதை represent பண்ணலாம். And H is called as gravitational or potential H. So V squared by 2G we call it as velocity head, and H we represent it as acceleration head or gravitational head. We represent it as gravitational head ன்னு represent பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா we represent as potential head ன்னு represent பண்ணலாம். Potential
ஹெட்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இதோட சேர்த்து கண்டினியூட்டியும் இருக்கணும். A1 V1 must be equivalent to A2 V2 இருக்கும்.